because then there is no need for us actually to be on the race of seeking for justice and seeking for the lost votes, the stolen victory from the Azimio brigade. If it is so that is claiming that one or two issues made us not to clinch to power, then he's in a better position to advise the supporters of what happened, because he stood for one of the infrastructure, one of the key sectors of ICT. Sasa hiyo ni kumaanisha hakuna maelekeo. Kenya hakuna mahali inaenda. Na ukiangalia jinsi viongozi wanaongea. Majina mimi naitwa Pius Otieno, intelligence kawaida. Kuongea about vile baba alilusi kiti. Hiyo watu wameongea zaidi. Sasa mahali tumeelekea sasa hii inatakana leo waongee watu wapate isu. Na Kenya naweza ongea. Sasa hii watu wako na fear zaidi. Kulingana kila siku government anaongea vitu zingine yenye nafanya raia wanakuwa na raia wanahofia zaidi. Kama sasa hii madaktari wakitisa pesa, government anaona kama hiyo ni azimio. Sawa, raia sasa hii wanahofia zaidi, tutaenda wapi? Hata mtu akitisa kitu yake ya ukweli, wanaona government anaona kama ni siasa. Jana pia Mudavadi alisema hivi ati kuna wengine wana collect tax lakini wapeleki juu, na alisema tu hivyo. Sasa inatakikana wenye wapeleki tax juu wachukuliwe hatua, na wenye wanapeleka tax juu, hii tax inafanya nini? Kama juzi tuliona watu wameharibika kwa mchari kisi, watu wananuka na pesa watu wana collect kila siku. Sasa waraia wako na fairness zaidi. Hii Kenya tutaelekea wapi? Kila saa mtu akitisa kitu yake wanaona kama hiyo ni siasa. Daktari akitisa pesa wanaona hiyo ni azimio. Ma teachers wakitisa pesa wanaona kama hiyo azimio. Raia wakitaka unga wanaona kama waitumwe na watu azimio. Sasa tulikuwa tunataka government wakae chini watafute good idea wenye wanaweza pay government good idea vizuri, watoto wasome vizuri, uchumi ya unga irudi chini. Hata sasa hivi waache maneno ya kulaunch barabara, kulaunch hizi manyumba mingi 1000 houses, waache na hiyo kwanza. Waone vile kwa vijana wanaweza pata kazi kama hizi kazi ya vijana, watoto wanaweza soma vizuri, watoto wanaweza kula vizuri, unga irudishwe chini. Kitu kama hiyo ndio tunataka. Sasa hii kitu sasa hii imepita kupiga kifua vile wakina Chumba wanapiga kifua hivyo. Hii hakuna vile Kenya itaendelea mbele. Kila mahali watu wakianza kupiga kifua, hata kama ni chama, hii haendagi vizuri na haendagi mbali. Sasa tunataka government akae chini aone vile wanaweza ongea na mzee, wafanye kazi vizuri, Kenya iendelee mbele. My name is Calvin Sonyango, one of the constituents and followers of one Raila Amolo Odinga. As per yesterday, with the comments from Saitabao Ole Kanchory, who was one of the chief agents of Azimio, the coalition, the idea or words that came from his mouth are uncalled for, and they are baseless. Because if there is an issue that could have hindered the Azimio to clinch to power, he ought to have met the secretariat of the Azimio that is still in place, and also to meet the coalition hierarchy before we could spill everything to the media. At this particular time, we are at an economic crisis that the ordinary Mwananchi need the cost of living to be lowered down as one of the strategies that Azimio are putting government in check. Two is also to ensure that there is a conducive environment for the investors to come, because most of the companies have been closed down due to an unfriendly environment. So we are in a race. We are in a course that the living condition or the cost of life should be lowered down, and this is not the time
that we need the internal wrangles within the Azimio. I would rather advise, as one as a Kenyan citizen who is very much concerned with the political affairs, and that is why we are at this ground, this baraza that we always conduct every morning. That we don't want any fracas that are going to interfere with the support base for the Azimio. Whenever we are called upon to listen to the ideas and to do what the coalition requires, because we still remain part and parcel of the Azimio under the leadership of one Raila Amolo Odinga. So we'll rather request and advise such like Saitabao Ole Kanchory to look into other avenues to address such issues with the weighty matters. Because then there is no need for us actually to be on the race of seeking for justice and seeking for the lost votes, the stolen victory from the Azimio brigade. If it is so that is claiming that one or two issues made us not to clinch to power, then he's in a better position to advise the supporters of what happened, because he stood for one of the infrastructure, one of the key sectors of ICT. And if we are still claiming for the server to be open, and already he has given such information to members of the state, the media, then he better advise us and advise Baba, so that we leave the issues of opening of the server. And we also need him to come clean what he was doing right from the polling stations. As we are aware that this election was stolen, one law court in Nyeri had already fined an IBC official by giving extra ballot papers. That is in Nyeri, Kieni constituency. It is so sad that head of ICT from the Azimio can speak the other ones. If he has already been promised maybe a job in the government, then he needs to come clean. I was in Nyeri. I went to vote in Kisumu so that Kenya could have a change. The information that Ole Kanchory has given, he better revisit what he said. And if it is true that there is something that he knows, then he need to tell the Azimio brigade, because the votes that were read against Raila was 6.9. The registered voters who never turned to vote was 8.1, around 8 point something. With William Samoei Ruto was 7.1. So there is close to over 10 million registered voters who still do not know their fate. And that is why we are in a race. And whenever Baba called for a consultative meeting or any forum, then we need to go. We need to know where our fate is. So I'm advising one more time that if Ole Kanchory knows what transpired, then he needs to face the Azimio supporters and the entire brigade, the secretariat. Then he speaks his mind with the facts. Mimi ni Okoth, ni mkaaji wa hapa. Tunashukuru sana. Kwanza kabisa ninashukuru nyinyi kwa kukuja kwenyu hapa ili mchukue, msikie wananchi wanasema nini. Hii kikao kilianza miaka mingi zilizopita, lakini hatujapata platform kama hii ya kuongea ili tusikizwe na kila pembe ya nchi. Kwa hivyo tumeshukuru. Langu ni bado kusisitizia yale tumekuwa tukiongea hapa. Sisi tunataka, bado tunalilia mahali Kenya iko, malilio iko.
wanasiasa wanatupiana maneno, na saa ile fahali wanapopigana nyasi ndio inaumia, ambaye ni wananchi. Sasa tunalia ya kwamba viongozi hawa waketi chini wapate suluhisho mwafaka, ili wananchi wajue wanataka nini, wanaelekea wapi. Kwa sababu jinsi tunavyoona wanasiasa wakiongea, hakuna tumaini kwa raia. Tunaona ya kwamba leo ni kama wanaweza, dalili iko ya ni kama wanaweza sikilizana, kesho tunaona mengine. Sasa tunawasihi tu ya kwamba wakae pamoja, walete nchi pamoja, kwa sababu kama hakuna umoja, hakuna amani na maendeleo haiwezi patikana. Saa hizi unaona ya kwamba wakati wa kampeni tuliahidiwa vitu mingi sana, lakini matokeo yale tunayaona ni mbali sana na yale matarajio yetu ambaye tulikuwa tunataka. Saa hizi kama unaona Kenya, kwa historia Kenya haijawahi kosa kulipa wafanyikazi kwa miezi 3 mfululizo. Tunajua msara ilikuwa inachelewa, lakini for like 10 days, lakini saa hii imeenda miezi 2, 3 kama mishahara haijapatikana. Sasa hiyo ni kumaanisha hakuna maelekeo. Kenya hakuna mahali inaenda. Na ukiangalia jinsi viongozi wanaongea, ni kama kuna watu fulani kona fulani wameshachukua Kenya ikawa mali yao. Kwa sababu kama deputy president anaweza simama anasema eti sijui shares, sijui government lazima sijui shares. Sasa hatuelewi ni nini alikuwa anamaanisha. Eti Kenya ni kampuni, kila mtu sasa apate shares zake. Unaona? Sasa hii tunaona walisema collect revenue ya sijui 1.6 trillion. Na tunashangaa kama collect revenue hivyo, na unapata ya kwamba watu hawajapata msara yao. Kwani hii pesa wamepeleka wapi? Siku hizi watu wa corruption wamenyamaza. Hatuoni hata wameshika mtu mmoja wapeleke kotini tuone anti-corruption. Yani sisi hatuelewi ni nini inaendelea. Hata watu wa Auditor General siku hizi wamenyamaza. Tunaona koti inaamua vitu zingine ambazo hata sisi hatuelewi. Anyway, tunalia.